Dear friends, welcome to AS American English. We have come here to the direct to indirect speech. Dear folks, we have come here to the page number 184, 87, 86 and video number 135. Morning to evening, what do? Somebody says something, you go and say to somebody that someone has said like that. So, direct and indirect speech is what morning to night we converse. So, coming here, present continuous changes into past continuous tense. So, as you know, in direct speech if it is present tense, in indirect speech it changes into past tense, present continuous changes into past continuous. So, Somu said to Murli, why are you crying? So, Somu said to changes into told Murli, what is that? Why he was crying. Why he was crying, why are you crying changes into why he was crying, you changes into he or changes into was. Coming here, Murli said to Kala, where is she going? So, Murli told Kala where she was going, where she was going. Is she go changes into she was. Murli said to Kala, who's knocking at the door? So, Murli told Kala who was knocking at the door. Who was knocking at the door? Next, coming here. So, who is knocking changes into who was knocking the door. Kala said to Murli, what is the meaning of this? So, Kala told Murli, what was the meaning of that? What was the meaning of that? So, this changes into that. Is the meaning changes into was the meaning. So, present continuous changes into past continuous in indirect speech. So, past tense into past perfect, did not changes into had not. See, for example, Kala said to Murli, how much did you give him? So, Kala asked Murli, so since here all you have to change into asked because it is a question. So, not told, asked. Told is used only for statement. So, asked. You have to change into asked. So, Kala said to Murli, how much did you give him? So, Kala asked Murli how much. See, did you is in the past and changes into past perfect. How much he had given him. So, past tense changes into past perfect. Did you changes into had plus past participle. Kala said to Murli. So, Kala asked Murli. What is that? What did she tell you? What had she told? What had she told? Kala said to Murli, what did she tell you? What had she told him? You changes into him, tell changes into did tell changes into had she told. So, Kala said to Murli, what did you eat? So, Kala asked Murli, what is that? What had he eaten? So, what did you eat changes into what had he eaten? So, next is Somu said to Murli, what did you say? So, Somu asked Murli what he had said. What did you say changes into what he had said. Did you say changes into what he had said. Somu said to Murli, what did you see? Somu asked Murli, what did you see? What he had seen. So, did you see changes into he had seen. Next, Somu said to Murli, when did you come? So, Somu asked Murli,
Somu asked Murli, when had he come? When had he come? When had he come? Did you come changes into when had he come, past perfect. Next, Somu said to Murli, when did you have lunch? So Somu asked Murli, when did you have lunch? When he had lunch. When had he had lunch? 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 So next is Somu said to Murli, when did they read the book? So Somu asked Murli, when did they read book? When had they read the book? When had they read the book? This is what in indirect speech. Mary said to Kala, when did you return from Delhi? So Mary asked Kala when she had returned from Delhi. When had she returned from Delhi? So Mary said to Kala, where did you go? So Mary asked Kala, when did you go? Where did you go? Where she had gone. Where she had gone. This is what the correct answer. So Mary said to Kala, where did you keep your book? So Mary asked Kala, where she had kept the book. Where she had kept her book. Next, Mary said to Kala, whom did you give your pencil? So Mary asked Kala, whom had she given? Whom had she given her pencil? So Mary said to Kala, whom did you meet yesterday? So Mary asked Kala, whom had she met the previous day or the day before? The previous day. Yesterday changes into previous day. In the same way, Mary said to Kala, why did you call me? So Mary asked Kala, why had she called her? Me changes into her. Did you call changes into had she called. Kala said to Murli, why don't you come to class yesterday? Why didn't you come to the class yesterday? It changes into Kala asked Murli, why had not he come to the class? The previous day. Next, Kala said to Murli, who brought the gift? So Kala asked Murli, who had brought the gift? Who had brought the gift? Next, Kala asked Murli, who had brought the gift? That you have finished. Who had brought the gift? Kala said to Murli. So Kala asked Murli, who gave you the news? Who had given her the news? Next, Kala said to Murli. So Kala asked Murli, who reserved your ticket? Who had reserved her ticket? So your ticket changes into her ticket. Reserved changes into had reserved. Kala said to Murli, who took my book? So Kala asked Murli, who had taken her book? Next, Kala said to Murli, what question did sister ask? So Kala asked Murli, what question had sister asked? So able to understand. So future tense into past tense. So can changes into could.
See, Kala said to Murli, what can he do? Kala asked Murli what he could do. So, Kala said to Murli, what will she write? Kala asked Murli what she would write. She would write, right? Will changes into would. So, Kala said to Murli, when will the mass start? So, Kala asked Murli when the mass would start. When the mass would start, will changes into would. So, Mary said to Kala, when will you come back? So, Mary asked Kala when she would come back. When she would come back. Next, Mary said to Kala, what shall I ask the teacher? So, Mary asked Kala what she should ask the teacher. What she could ask the teacher. Mary said to Kala, where will you meet your friend? So, Mary asked Kala where she would meet a friend. Next, Somu said to Murli, who will give you the money? So, Somu asked Murli who would give him money. Next, Somu said to Murli, what shall we do? So, Somu asked Murli, what did he ask? What we should do. What we should do. Next, Somu said to Murli, which vegetables should we cut? So, Somu asked Murli, which vegetables should we cut? Same thing, right? Should they cut? So, should they cut? They cut. We cut changes into they cut. Mary said to Kala, when must we submit the book? So, Mary asked Kala when they must or they ought to. They ought to, must changes into ought to submit the book. Then Mary said to Kala, at what time should we go? So, Mary asked Kala at what time they should go. At what time they should go. Hope you are able to understand. Now, coming here, Mary said to Kala, how long will you stay in the boarding? So, Mary asked Kala, how long? Asked Kala, how long would they stay in the boarding. Next, Mary said to Kala, how should I open the computer? So, Mary asked Kala, how should she open the computer? Next, present tense cancel does change the next verb into past tense. Mary said to Kala, how do you feel now? So, Mary asked Kala how she felt now. How she felt now. Mary said to Kala, how do you go to market? How does it change? How? So, cancel do doesn't change the next verb into past tense. So, Mary said to Kala, how do you go to market? Mary asked Kala how she went to market. So, do you go changes into went, right? That's all. Present tense changes into past tense. Somu said to Murli, how long does she watch television? Somu asked Murli, how long she watched television. How long she watched television. Does change TV changes into, does watch changes into watched. Somu said to Murli, how many books do they have? So, Somu asked Murli, how many books
They had. They had. Do they have changes into had? Somu said to Murali, how many books do you want? Somu asked Murali, how many books? How many books? He wanted. He wanted. Do you want changes into wanted? How many books? He wanted. So Mary said to Kala, how many dresses do you have? So Mary asked Kala, how many dresses? How many dresses she had? She had. So Mary said to Kala, how many languages do you know? So Mary asked Kala, how many languages? How many languages? She knew. No, past tense, knew. No changes into knew. K-N-E-W. So Mary said to Kala, how many shirts do you have? So Mary asked Kala, how many shirts? How many shirts she had? She had. Do you have changes into she had? So Kala said to Murali, how many sisters do you have? So Kala asked Murali, how many sisters? How many sisters? He had. He had. Do you have changes into he had? So Kala said to Murali, how many times do you drink coffee every day? So Kala asked, how many times? How many times? Do you drink? How many times he drank coffee every day? He drank. So do you drink changes into he drank. So Kala said to Murali, how much money do you have? So Kala asked Murali, how much money? How much money he had? Do you have changes into he had? So Kala said to Murali, how much rice do you buy? So Kala asked Murali, how much rice? How much rice he bought? He bought. Buy changes into bought. So dear friends, hope you are able to understand. So all the present tense, present continuous changes into past continuous, past tense changes into past perfect. Then you have seen future into past future. Then you have seen about all the questions, how it is changed here. Present tense, it is cancel, do, does and change the next verb into past tense. Right, sir? Hope you are able to understand. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வீடியோ நம்பர் 135, பேஜ் நம்பர் 184, 85 நிகழ்கால தொடர்பாக்கியம் அயற்கூற்றிலே இறந்த காலத்திலே வருகிறது. உதாரணத்துக்கு சோமு சொல்கிறான் முரளிகிட்ட, வை ஆர் யூ கிரையிங்? ஏன் நீ அழுதி கொண்டிருக்கிறாய்? ஆக சோமு ஆஸ்க்டு முரளி, சோமு முரளியிடம் கேட்டான், வை ஹீ வாஸ் கிரையிங்? ஏன் அவன் அழுது கொண்டிருந்தான்? ஏன் நீ அழுது கொண்டிருக்கிறாய் என்பது ஏன் அவன் அழுது கொண்டிருந்தான் என்று, ஆர் யூ கிரையிங் என்பது ஹீ வாஸ் கிரையிங் என்று மாறிவிடுகிறது. இதை தான் அயற்கூற்றிலே ஆங்கிலத்திலே பேச வேண்டும். முரளி செட் டு கலா, வேர் ஷீ கோயிங்? முரளி கலாவிடம் சொல்கிறான், எங்கே அவள் சென்று கொண்டிருக்கிறாள்? முரளி ஆஸ்க் கலா, வேர் ஷீ வாஸ் கோயிங்? வேர் ஷீ கோயிங் என்பது வேர் ஷீ வாஸ் கோயிங் என்று மாறிவிடுகிறது. முரளி செட் டு கலா, முரளி கலாவிடம் சொல்கிறார், ஹூஸ் நாக்கிங் அட் த டோர்? யார் கதவை தட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள்? ஸோ முரளி ஆஸ்க் கலா, ஹூ வாஸ் நாக்கிங் அட் த டோர்? யார் கதவை தட்டி கொண்டிருந்தார்கள் என்று வருகிறது. கலா செட் டு முரளி, கலா முரளியிடம் சொல்கிறார், வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் திஸ்? இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? ஸோ கலா ஆஸ்க்டு முரளி, வாட் வாஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட்? திஸ் என்பது தட்டாக மாறிவிடுகிறது. பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாறிவிடுகிறது. டிட் நாட் ஹேட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். கலா செட் டு முரளி, ஹவு மச் டிட் யூ கிவ் ஹிம்? கலா முரளியிடம் சொல்கிறார், எத்தனை நீ அவனுக்கு கொடுத்தாய்? ஸோ கலா ஆஸ்க் முரளி, ஹவு மச் ஹி ஹேட் கிவன் ஹிம்? எவ்வளவு பணம் அவன் அவளுக்கு கொடுத்திருந்தானாமா என்று வருகிறது. டிட் யூ கிவ் என்பது he had given என்று வருகிறது. ஸோ கலா செட் டு முரளி, வாட் டிட் ஷீ டெல் யூ? அவள் உன்னிடம் என்ன சொன்னாள்? ஸோ கலா ஆஸ்க் முரளி, வாட் ஹேட் ஷீ டோல்ட் ஹிம்? அவள் அவனிடம் என்ன சொன்னாள் என்று கேட்டாள்.
So Kala said to Murli, what did you eat? Enna nee saapittai? So Kala asked Murli, what had he eaten? Avan enna saapittirundan என்று கலா முரளியிடம் கேட்டாள். இதுதான் அயற்கூற்றிலே வருகிறது. சோமு said to Murli, சோமு முரளி சொன்னான், what did you say? என்ன நீ சொன்னாய்? So சோமு asked Murli what he had said. அவன் என்ன சொல்லியிருந்தான் என்று சோமு முரளியிடம் கேட்டான். சோமு said to Murli, what did you see? என்ன நீ பார்த்தாய்? சோமு asked Murli what he had seen. அவன் என்ன பார்த்திருந்தான். இதுதான் பதில். அடுத்தது சோமு said to Murli, when did you come? எப்பொழுது நீ வந்தாய்? சோமு asked Murli, when had he come? எப்பொழுது அவன் வந்திருந்தான். சோமு said to Murli, when did you have lunch? எப்பொழுது நீ மதிய உணவு சாப்பிட்டாய்? சோமு asked Murli, when had he had lunch? எப்பொழுது அவன் மதிய உணவு சாப்பிட்டிருந்தான். சோமு said to Murli, when did they read the books? எப்பொழுது அவர்கள் புத்தகம் படித்திருந்தார்கள். சோமு asked Murli, when had they read the book? எப்பொழுது அவர்கள் புத்தகம் படித்திருந்தார்கள் என்று. So Mary said to Kala, when did you return from Delhi? எப்பொழுது டெல்லியிலிருந்து திரும்பி வந்திருந்தாய். So Mary said to Kala, when she asked Kala when she had returned from Delhi. Mary said to Kala, where did you go? எங்கே நீ சென்றிருந்தாய். Mary asked Kala where she had gone. எங்கே அவள் சென்றிருந்தாள். Mary said to Kala, where did you keep your books? எங்கே உன்னுடைய புத்தகத்தை வைத்திருந்தாய். அயற்கூற்று Mary asked Kala where she had kept her book. அவளுடைய புத்தகத்தை எங்கே வைத்திருந்தாள். Mary said to Kala, whom did you give your pencils? யாருக்கு உன்னுடைய பென்சில்ஸை கொடுத்தாய். Mary asked Kala, whom had she given her pencils? யாரிடம் அவள் தன்னுடைய பென்சிலை கொடுத்திருந்தாள். Mary said to Kala, whom did you meet yesterday? நேற்று யாரை சந்தித்தாய். So Mary asked Kala, whom had she met the previous day? yesterday என்பது previous day என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ அடுத்ததாக மேரி said to Kala, when did you call me? மேரி கலாவிடம் கேட்கிறாள், எப்பொழுது நீ என்னை அழைத்தாய். மேரி asked Kala, why did you call me? ஏன் நீ என்னை அழைத்தாய். why had she called her? ஏன் அவள் அழைத்திருந்தாள் என்று மேரி கலாவிடம் கேட்டாள். Kala said to Murli, கலா முரளியிடம் சொல்கிறாள், why don't you come to class yesterday? Why didn't you come to class yesterday? நேற்று வகுப்புக்கு நீ ஏன் வரவில்லை. So Kala asked Murli, why hadn't he come to class the previous day? நேற்றைய வகுப்புக்கு ஏன் அவன் வந்திருக்கவில்லை என்று கலா முரளியிடம் கேட்டாள். Kala said to Murli, who brought the gift? யார் உனக்கு இந்த பரிசை வாங்கி இருந்தார்கள். So Kala asked Murli, who had brought the gift? யார் இந்த பரிசை வாங்கி இருந்தார்கள். Kala asked Murli, who had brought the gift. Kala said to Murli, who gave you the news? யார் உனக்கு இந்த செய்தியை கொடுத்தார்கள் என்று கலா முரளியிடம் கேட்க கலா asked, who had given her the news? யார் அவளுக்கு இந்த செய்தியை கொடுத்திருந்தார்கள். கலா asked Murli, who reserved your ticket? உன்னுடைய டிக்கெட்டை யார் ரிசர்வ் செய்தார்கள். கலா asked, who had reserved his ticket? is என்று வர வேண்டும், her என்று வரக்கூடாது. She said, Kala said to Murli, who took my book? யார் என்னுடைய புஸ்தகத்தை எடுத்தார்கள் என்று கலா கேட்க கலா asked Murli, who had taken her book? அவளுடைய புஸ்தகத்தை யார் எடுத்திருந்தார்கள். Kala said to Murli, what question did sister ask? என்ன கேள்வியை அந்த சிஸ்டர் உன்னிடம் கேட்டார்கள். So Kala asked, what question had sister asked? என்ன கேள்வியை சிஸ்டர் கேட்டார்கள். கேன் குட்டாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு Kala said to Murli, what can he do? அவனால் என்ன செய்ய முடியும் என்று கலா கேட்க முரளியிடம் Kala asked Murli what he could do. அவனால் என்ன செய்ய முடிந்தது. கேன் என்பது குட்டாக மாறிவிடுகிறது. Kala said to Murli, what will she write? கலா முரளியிடம் கேட்கிறாள் என்ன அவள் எழுத வேண்டும் என்று. So Kala asked Murli what she would write. அவள் என்ன எழுத வேண்டும் என்று. Kala said to Murli, when will the mass start? மாஸ் எப்பொழுது ஆரம்பிக்கும். So Kala asked Murli when the mass would start. மாஸ் எப்பொழுது ஸ்டார்ட் ஆகும். Mary said to Kala, when will you come back? எப்பொழுது திரும்பி வருவாய். So Mary asked Kala when she would come back. எப்பொழுது அவள் திரும்பி வருவாள். Mary said to Kala, what shall I ask the teacher? நான் ஆசிரியரிடம் என்ன கேட்க வேண்டும். So Mary asked Kala what she should ask the teacher. ஆசிரியரிடம் என்ன கேட்க வேண்டும். Mary said to Kala, where will you meet your friend? உன்னுடைய தோழியை எங்கே சந்திப்பாய். So Mary asked Kala where she would meet her friend. எங்கே அவளுடைய தோழியை அவள் சந்திப்பாள் என்று. Somu said to Murli, சோமு முரளியிடம் சொல்கிறார், who will give you money? யார் உனக்கு பணம் கொடுப்பார்கள். So Somu asked Murli, who would give him money? யார் அவனுக்கு பணத்தை கொடுப்பார்கள். Somu said to Murli, what shall we do? நாம் என்ன செய்வோம். Somu asked Murli what we should do. நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்.
அடுத்தது சோமு said to முரளி which vegetable should we cut எந்த காய்கறிகளை நாம் வெட்ட வேண்டும். சோமு asked முரளி which vegetables should they cut அவர்கள் எந்த காய்கறிகளை வெட்ட வேண்டும் என்று கேட்டார். மேரி said to கலா மேரி கலாவிடம் சொல்கிறார் when must we submit the book நாம் புஸ்தகத்தை எப்பொழுது ஒப்படைக்க வேண்டும். மேரி asked கலா when they ought to submit the book must வருகிற பொழுது ஆயர்கூற்றிலே ought என்று மாறிவிட வேண்டும். மேரி said to கலா at what time should we go எத்தனை மணிக்கு நாம் செல்ல வேண்டும். மேரி asked கலா at what time they should go அவர்கள் எத்தனை மணிக்கு செல்ல வேண்டும். மேரி said to கலா how long will you stay in the boarding அங்கே தங்கும் இடத்தில் இன்னும் எத்தனை நேரம் தங்குவா என்று. மேரி asked கலா how long would she stay in the boarding. மேரி said to கலா how should I open the computer நான் கம்ப்யூட்டரை எப்படி ஓப்பன் பண்ண வேண்டும். மேரி asked கலா how should she open the computer என்று வருகிறது. அப்போ டூ டஸ் என்று நிகழ்காலத்தில் வினைச்சொல்லாக வருகிற பொழுது அந்த கேள்வி வார்த்தைகளாக டூ டஸ் என்று வருகிற பொழுது அயற்கூற்றில் நீங்கள் வெறும் இறந்த காலத்தை போட்டு விடுகிறீர்கள். டிட் பயன்படுத்தக்கூடாது. மேரி said to கலா மேரி கலாவிடம் சொல்கிறார் how do you feel now எப்படி இப்பொழுது உணர்கிறாய். ஸோ மேரி asked கலா how she felt then now என்பது தென்னாக மாறிவிடுகிறது. do you feelங்கிறது she felt என்று மாறிவிடுகிறது. you என்பது ஷீயாக மாறிவிடுகிறது. do feel என்பது ஃபெல்ட்டாக இறந்த காலம் ஃபீலுடைய இறந்த காலம் ஃபெல்ட்டாக மாறிவிடுகிறது. மேரி said to கலா மேரி கலாவிடம் சொல்கிறார் how do you go to market நீ எப்படி மார்க்கெட்டுக்கு செல்வாய். மேரி asked கலா how she went to market எப்படி அவள் மார்க்கெட்டுக்கு சென்றாள் என்று கேட்டாள். சோமு asked முரளி how long does she watch television சோமு முரளியிடம் கேட்கிறாள் அவள் இன்னும் எத்தனை நேரம் டிவி பார்த்து கொண்டிருப்பாள். சோமு asked how long she watched television எத்தனை நேரமாக டிவியை பார்த்து கொண்டிருந்தாள். சோமு said to முரளி how many books do they have சோமு முரளியிடம் சொல்கிறார் அவர்களிடம் எத்தனை புஸ்தகங்கள் இருக்கிறது. சோமு asked முரளி how many books they had அவர்களிடம் எத்தனை புஸ்தகம் இருந்தது என்று. சோமு said to முரளி சோமு முரளியிடம் சொல்கிறார் how many books do you want உனக்கு எத்தனை புஸ்தகங்கள் வேண்டும். சோமு asked முரளி how many books he wanted அவனுக்கு எத்தனை புஸ்தகம் தேவை என்று. மேரி said to கலா மேரி கலாவிடம் சொல்கிறாள் how many dresses do you have எத்தனை உடைகள் நீ வைத்திருக்கிறாய். ஸோ மேரி asked கலா how many dresses she had எத்தனை உடைகள் அவளிடம் இருந்தது. மேரி said to கலா how many languages do you know உனக்கு எத்தனை மொழிகள் தெரியும். ஸோ மேரி asked கலா how many languages she knew என்று வர வேண்டும். மேரி said to கலா how many shirts do you have எத்தனை ஷர்ட்ஸ் வச்சிருக்கிறாய். அயற்கூற்றிலே மேரி asked கலா how many shirts she had எத்தனை செட்டைகள் அவளிடம் இருந்தது. கலா said to முரளி how many sisters do you have எத்தனை சகோதரிகள் உனக்கு இருக்கிறார்கள். ஸோ கலா asked முரளி how many sisters he had எத்தனை சகோதரிகள் அவளுக்கு இருந்தார்கள் என்று. கலா said to முரளி how many times do you drink coffee every day ஒவ்வொரு நாளும் எத்தனை முறை காஃபி குடிக்கிறாய். ஸோ கலா asked முரளி how many times he drank coffee every day he drank என்று வர வேண்டும். கலா said to முரளி how much money do you have எவ்வளவு பணம் வைத்திருக்கிறாய். கலா asked முரளி how much money he had என்று மாறிவிட வேண்டும். கலா said to முரளி how much rice do you buy எவ்வளவு அரிசி நீ வாங்குவாய். கலா asked முரளி how much rice he bought என்று வர வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே present continuous past continuous ஆக மாறிவிடுகிறது. past tense past perfect ஆக மாறிவிடுகிறது. future tense past future ஆக மாறிவிடுகிறது. இங்கே ordinary present tense question அது இறந்த காலமாக மாறிவிடுகிறது அயற்கூற்றில். ஸோ direct indirect is very very important. Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much.